그러면 10월 5일 수요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. The Transport Ministry has announced that cab hailing fees will increase to a maximum of 5,000 won between the hours of 10 p.m. and 3 a.m. in the capital region from as early as mid-October. 국토교통부는 이르면 이달 중순부터 수도권에서 밤 10시에서 새벽 3시 사이 택시 호출료를 최대 5,000원으로 인상한다고 발표했습니다. North Korea fired a ballistic missile over Japan for the first time in 5 years on Tuesday, prompting warnings for residents to take cover and the temporary suspension of train services. 북한이 5년 만에 일본 상공을 통과하는 탄도미사일을 어제 발사했습니다. 일본 정부는 즉각 주민 대피령을 내렸고 미사일 통과 지역에서는 열차 운행이 일시 중단됐습니다. Fears that Russia may test its nuclear weapons have been sparked after a freight convoy carrying equipment for the devastating arsenal was spotted heading towards Ukraine. 러시아 화물열차가 핵 장비를 싣고 우크라이나 전방을 향해 이동하는 모습이 포착되면서 러시아가 핵실험을 준비하고 있다는 우려가 커지고 있습니다. UK Prime Minister Liz Truss has been forced into a humiliating U-turn, reversing a plan to scrap the highest rate of income tax after a public backlash and major market turbulence. 리즈 트러스 영국 총리가 대중의 반발과 금융시장의 대혼란을 가져온 이른바 부자 감세 계획을 철회하는 굴욕을 맞이했다고 외신은 전했습니다. The U.S. Navy has called the East Sea waters east of the Korean Peninsula, or the East Sea, in two recent press releases, instead of the usual Sea of Japan, a deviation from the official U.S. naming guidelines. 미국 해군이 최근 보도자료에서 지명 표기 공식 지침에서 벗어나 동해를 일본해가 아닌 동해 또는 한반도 동쪽 수역으로 명기했습니다. Well, those are today's morning headlines. Morning headline expressions. Time to recap today's main expressions from the headlines. Headline number 1에서는요, 바로 이런 표현이 있었습니다. From as early as mid-October. Right, these new cab hailing fees could come into effect as early as mid-October. So that would be, it might not happen in mid-October, right? It might happen in late October. Maybe it even happens in early November. But the earliest we could expect it is mid-October. Uh-huh. So this is a phrase that you could use, I think. So say you've ordered something for delivery, right? And, you could say, oh, it could arrive as early as Monday. Like it might come on Tuesday or Wednesday, but there's a chance you might get it on Monday. 이르면 언제라고 할 때 as early as라고 하죠. 그래서 택시 호출료가 이르면 10월 중순부터 적용이 될 것이다. 그 5,000원에 대한 호출료 얘기였고요. 그래서 as early as mid-October라는 표현 있었습니다. In headline number 2 이런 표현이 있었죠. A temporary suspension of train services. That means that the train services were stopped for just a short period of time. If something is temporary, it doesn't last forever. And if someone is suspended, they're not allowed to do something, or in this case, the train services don't work. They don't operate, sorry, is a better way to say it. 그리고 이런 표현도 있잖아요. She's a temp. Yeah. 사람한테도 right, a temporary worker. temporary worker. 일시적으로 고용이 된 사람을 그냥 줄여서 temp라고 명사로 쓰기도 합니다. I'm a temp, you're a temp 뭐 이런 식으로 얘기할 수 있어요. I'm not a temp. I was going to say, am I a temp? No. But that's an example. Yes, 네, exactly. You'll hear it on movies and TV shows a lot. 그래요. 그래서 일시 중단
temporary suspension이라는 표현이 있었습니다. 세 번째 헤드라인에서는요, 바로 이런 표현이 있었죠. A devastating arsenal was spotted heading towards Ukraine. Right, obviously we're referring to Russia. So when we talk about an arsenal, right, it means a collection or like a supply and inventory of weapons. So all countries have their own arsenals. So the football team Yeah. means this as well? Yeah, So and if you look at their weapons. logo, it's got like a cannon on it. 아, 그래요? 아, 저는 그 로고 몰랐어요. 아하. 그 축구팀 중에도 아스널이라는 이름이 들어간 축구팀이 무기고 이런 느낌이었군요. And that's 아하. why their nickname is the Gunners. 아, 정말요? Yeah. 아하. All English teams have little nicknames. 아, 다 무기와 관련된 그런 닉네임도 있었군요. 자, 그래서 arsenal이라고 하면은 무기 또는 무기고라는 뜻이 있습니다. devastating은 파괴력이 있는 이란 뜻인데 여기서는 핵무기 얘기를 하는 거예요. 핵 장비를 실은 그런 화물 열차가 우크라이나 쪽으로 가는 것을 봤다라는 얘기입니다. 자, 다음 헤드라인에서는요. market turbulence라는 말이 나옵니다. We're talking about financial markets in this case. But when you see that word turbulence, think about being on an airplane. And the pilot will tell you we might be experiencing some turbulence. The airplane is going to shake for a little bit. So that's what happened here. The markets were very bumpy. There was a lot of turmoil. They were up and down. The pound fell to its lowest level. 네, 시장이 아주 혼란스러운 상황을 말하고 있습니다. Major market turbulence. And in the final headline, a deviation from official US naming guidelines. If you deviate from something, or a deviation is a change or a departure from what should normally be done. So 네. you might say, oh, this person, he deviated from our plan. He didn't follow the plan we had set. 아, 기존의 경로나 기준에서 벗어났을 때 it's a deviation이라고 얘기를 할 수 있죠. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.